dagan og meaning unsa na siya. Tanawon na to og katotong giistorya nasulod pa gyud ganha tanan, no? So nagstorya na tag security kay pulos man ta security ato karon kay network security man. So unsa ang computer security is the generic name for the collection of tools designed to protect data and to the thwart hacker. Oh, mao din na siya, no? So another is network security measures to protect data during transmission. So timaniha si computer security mao na siya ang ma-collection sa tools. Sa network security mao na siya ang mo-measure, no? Para maka-protect sa data during the transmission. Mao day na ang internet security measures to protect measures to protect data during transmission over collection of interconnected network. So mo na yung mga meaning ana ha. So para dili ta mawagtang nga mingon nga unsa di ay security, unsa di ay kuan ingon ana bitaw. So sa ang security is wala di ay nisod, wala kog na nisod. Ay kaway klaro baya nako ay number 6. Gawa joy klaro. Slideshow. Sige. So, ang computer security is ang tools, collection of tools. Ang network security is measures to protect data during transmission. Internet security measures, o nalagi nagnak lagi. Mao ni. O ni, mahunong ko. Sige, padayon na ta. Okay, si Alcordo, nihatag na si Alcordo. Sige dong. So, process of protecting the network from unwanted user. Maura. Diyosa. Sige, thank you, Alcordo. Padayon ko ba? Okay. So, balik. Computer security is a collection of tools. Then, ang network security protects data during transmission. The internet security measures to protect data during transmission over a collection of interconnected networks. So, mao din na siya ang meaning diha. So, in the security, there are 3 aspects of information: security attack, services, and mechanism. Na? So, the security attack, any action that compromises the security of information owned by an organization. So, mao na siya security attack. Ang security mechanism is a mechanism that is designed. So, mechanism, no? Gi-design na siya to protect or to detect or recover from the security attack. Okay. Ang security service, a service that enhances the security of data processing systems and the information transfers of an organization. The services are intended to counter security attack and they make use of one or more security mechanism to provide the services. Now, kung na security attack, naasad siya mechanism. And ikaw man kaning mechanism, maghatag sa siya service para maka-provide ka unsaon nimo pag-counter security attack sa imuhang system. Okay. So, ang ato karon, we are talking with information security. So, naghisgot man tag information security. So, kato siya, that is for, kuan lang to siya, kanang para maka-aware ta nga unsay nakadeferensya in terms of security. No?
So, ang security is sa computer, sa network, and the internet. No? So, naa na siya aspect dira nga tulo, which is kato siyang attack, mechanism, and service. But karon balik ta sa atong information security kay nga atong i-focus is the information security. So sometimes shorten to InfoSec, no? Ang uban mo gamit dili na taas naman kayo sila og mingon information security so ila na sa gipamubok. So InfoSec is a practice of depending information. So to i-defend ang information from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, parochial inspection, recording, or distraction. It is a general term that can be used regardless of the form of data may take, either in the electronic or physical, or mayroon kang electronic and physical, kana yung mga gadget, mga cellphone, no? Or adto sa atong network, pag-send na to sa ato ang information, gi-cut diha, no? Traffic, terminate, so wala na padayon ang information. So mao na siya kung saan na. Okay, then there are two major aspects of information security. Ang first is the IT security, ang second is the information assurance. Okay. So IT security refers or sometimes referred to as computer security, information security. Another is security is information security applied to the technology, most often some forms of computer system. So in IT security, it is in what we call computer does not necessarily means as kung naghisgot ta diri kaning computer security, wala ni siya nagpasabot nga kanang computer security is ang distap na nato dira. No? So when we talk of computer here, kaning computer system or computer diha, any devices nga computer. Tanan na siya. So IT security specialists are responsible for keeping all the technology within the company secured from the malicious cyber attack. So dire kani siya si IT security mao ni siya responsible sa tanan. No? So cyber attack, then mga attempt, no, in order to break kanang i-break ang ato ang mga information in terms so kanang mga private mag-control sa siya sa mga internal system. So mao ni siya ang major aspect sa IT security. Again, IT security specialists are responsible for keeping all the technology within the company or secured from the malicious cyber attacks. No? Another is i-attempt niya to break into mga private information or mo gain siya control para ang system dili na ma-break sa cyber attack. Okay. Number 2 is the information assurance. The act of ensuring that the data is not lost when a critical issues arises. No? So, kani diri para ang issue dili siya ma-lost, no? It will include or wa sad ni siya nag-limit ha? Wa sad ni siya nag-limit. So which is what we call mga natural disasters sa computer or server, no? So may mga natural disasters sa computer or server kanang mga malfunction, mga physical theft, no? Or any instances where kanang ang data being potentially lost. Now, so mauna siya ang iyaha dinhang i-ensure nga dili ma-lost ang data in terms of critical issues arises. Okay. So ang one most common method to provide information assurance is to have an offset or offsite backup. So dapat
naa kay backup, ha? So para dili ma-data loss ka, ang usa jud ka common nga method is naa kay off-site nga backup of your data in case one of that katong akong gi-mention in terms sa mga threat nga moabot nimo, mga natural disaster, mga unsa to siya ngadto, naa kay makuha, no? In terms of mawagtang imuhang data. Okay. So, ngano magkinahanglan ng security? So, why security? Ngano man? Ngano man nga why security? Okay. Ay, naraman na diha, ma'am. Yung answer, ma'am. Okay. Why security? Wala? Why? Para na mo protect, ma'am. Oh, para na For mo protect. Yes, Yes, ma'am. Aljon. Yes, para do na ay mo protect. So, sige. Ano sa Para pauban? secured. Para secured. Kisa to ni Tingog. Uy, ako ihay. Di ko makakita. Nga ni Tingog. Kisa to ni Tingog, Kati? Yes, ma'am. Klaro kay Tingog. Okay, kinsa pa? For assurance, ma'am. Para insurance. Okay. Okay. Okay, assurance, prevention, detection, ano pa? Jaya. To ensure our safety, ma'am. Okay, safety, Navicilia to? Oh, ma'am. So, wala na. Ate, pakita akong slide. Napay mo, Ad. Para mo reduce sad ang mga ma'am, risk man ba sa Okay. data loss ano naman ba? Mo reduce kuno ang risk sa data lost. Okay. Wala na. Protection and safety. So, andales. So, okay, wala na. So, wala na. Ate, pakita, be. Nganong why security? Why security? Okay. So, why security? Computer security is required, but most organization can be damaged by hostile or what we call unfriendly and not liking or agreeing with something, a hostile crowd, software or intruders, no? So, mag-required gid na siya because ang organization usually na-adjoy mo damage ana maskin how secured your organization system naagid na siya, no? Mga unfriendly kanang naman yun, testingan lang yun ka how secured is your system, no? In terms of software, mangingonana, or in terms of sa imuha barong adto na ka sa website, unsa ni siya ka secured iyahang website. So, nana siyang mga forms dira. So, computer, ana naguba. Then, internal data, na-distract. Paghatag nimo dito, gitrap, wala na. Then, ang uban, hala, giscam ang ATM, naka-withdraw ang uban in terms of monetary value. Okay? So, another is the use of sensitive information against the organization in terms of customer, which may result in the legal action by customers against the organization, the loss of customer. So, mausad na siya. Naasay mga damage in terms of sa customer. Kay, mayngon, oy, customer man na, nato niya. Mayngon, wala man ay data. Yan na daytoy data or unsa ang customer, ana, na. So, mo na siya. Another is damage to the reputation of the organization. So, kana, no? Ang reputation sa organization, kay ngano man, oy, nganong nasudlan man ang system sa mauni siya nga establishment nga secured man ta na siya. So, ingan-ana. Then, another is monetary damage due to the loss of sensitive information, destruction of data, hostile use of sensitive data, or damage to the organization reputation. So, monetary. Basta monetary, daghan kaayo ang maigo ani. Basta in terms of kwarta. Kaya nga naman, dili naman ka trusted. Sabi na bangko niya, mas mahak, makuan, may nga, dili ta na kay di man di ay na secured ilang system. Mo nakabantay mo ana sa bangko nga nagigibutang nga
secured by anana sila. So naagid na sila. Okay. Another is unsay classification sa security services. So naa siya mga classification sa security services. Okay. So, ang classification sa security services, the confidentiality, authentication, integrity, non-predation, access control, and availability. So, mao na siya. 6 na sila kabuok ang classification sa security services. Okay, time sa kaya na nasay nagnak, sa naning orasan ni Sod. Confidentiality ensures that the information in the computer system and transmitted information are accessible only for the reading by authorized parties, na? So, kana lang siya. Confidentiality, kaysa tong authorized party nga pwede maka-access sa information, maorasad na. Okay, in terms of security. Another is authentication. Ensures that the origin of the message or electronic document is currently identified with an assurance that the identity is not false. Okay. Then, sunod, integrity, no? Unsa siya gyud ka kuan. Ensures that an only authorized party are able to modify computer system, asset, and transmitted information. Modification including writing, changing status, deleting, creating, and delaying or replying of the transmitted messages, no? So, unsa man, naagid na siya integrity, no? Naagid na siya siya jud mo'y gibatagan, no? Unsa gid ka reliable, unsa gid ka kuan na kani siya mo gyud na siya mohatag, naagid siya authority to give this, to transmit this information. Ingan ana. So, another is non-repudiation. Requires that neither the sender nor the receiver of the message be able to deny the transmission, no? So kana siya na may usahay nga mingon, the receive nimo yun wala oy, onya nag-send ko wala oy, sa ingon ana bitaw. So dapat makit-an na to nga naagid siya transmission from one system to another, then may bal-an na to kinsay ni transmit and kinsa say naka-receive. So the next is the access control. Requires that access to information resources may be controlled by the target system or the target system, no? So iyahan naa kay control sa access. May bal-an nimo kinsay ni access. And the last one is the availability. So requires that computer system asset be available to authorized party when needed. So, dapat available ang imuhang computer system, ang imuhang system or software nga or unsa din ha ang imong system to the authorized if need nila. Okay. So, in the principle of security, ang goal duha ra gyud na siya tulora, no? The confidentiality, integrity, and availability. Kay maigo na siya. So, ang terms ana nga gingalan is what we call triad, no? CIA, no? Dili siya CIA nga crime investigation, ha? So, that is, nganong gingalan siya CIA, that is confidentiality, integrity, availability, triad. So, mo na siya ang security goal. Tulo lang. Ano man to kabuok, tulo ang maoy principle sa security goals. Okay. Kanisad siya diri is naasad siya kay security concept, no? So, kanin siya, mo siya ang security goal. Si CIA, this is the confidentiality, integrity, and availability. So, there is a key concept. When we talk of key concept, na siya 3, na? Confidentiality, integrity, and availability. So, sa data and services. So, these 3 concepts embody the fundamental security objectives. So, kani silang tulo, gisud gid na dir na si data and services information.
So, ang data and the computing information or kung sa services, computing services or data information, iyahagyod na siyang gibutangan dinha. So, di pwede nga si data and services mo gawas kay nasulod man gyud siya dinha sa K process. So, ang imuhang data dapat na say confidentiality, integrity, and availability. Another is ang imuhang services na naagihapon computer confidentiality, integrity, and availability. So, mo na siya iyahang concept in terms of security. So, pag inig-secure na to, magbuhat tag secure sa atong system, dapat ato ni siyang isulod diri. Kaning silang tulo, maoy naa diya. The rest of katong mga information about sa security, ma-apply ra to din ha. Diba? 6 man ni sila kabuok, kaning access control o apply na siya. So og ang authentication. So kani si confidentiality, integrity, and availability ang kaning tulo masulod na siya binhi sa kani diri sa mga security goals and concepts sa security. Okay. So kung arita sa confidentiality, mao ni siya. Confidentiality is a set of rules that limit access to information. Okay. So, this is, kung mingon ta ana, tagaan sad natog training, no? Ang katong mga tao in terms of confidentiality. Dapat sa ato ang pag-access o sa confidentiality is mingon jud ta nga ang pag-create nato sa password, dapat atong password is strong nga password, no? Wa mo gyud na kasagaran. Para naa kay confidentiality sa imong information, magbuhat kag password. O nya dili na sad na siyang password nga kanang mga related. So naagali nga company or naagali ko nasudlan nga site nga ning sulod ko, nag-sign up ko, pag sign up na ko didto, gipangayuan kog password, yang akong gihatag nga password kay gadali-dali ko is the birth date, no? Kanang birth date ba? Nakahibalo siya nga birth date, iyahang gi pop up didto nga this is your birth date. Ang system dili mo accept og birth date. Di naglibog na ko. So ako na sad nga giusab, no? Ang iyang gipangayo is only 4 digit nga password lang. So akong gitagaan unta sa akong month o day. So wala siya ni dawat kay nakahibaw siya nga birthday to. No? How ang system nakahibaw ana, di ba? So ako ang unya ni ana sa dili pwede 00 4 ka 0, dili pwede 4 ka 1 na siya nagbuot. So naglibog ko unsaon, but nasakpan ra gyud nako unsaon pagbuhat og password. So ingon ana, no? So another is ang confidentiality measures undertaken to ensure confidentiality are designed to prevent sensitive information from reaching the wrong people while making sure that the right people can in fact get it. Diba? So, dapat, when we talk of kana bitong to prevent sa katong mapunta ngadto sa wrong tao, unya ang katong hinong saktong tao wala kadawat. So mo na siya gingon nato nga privacy and secrecy. No? So unsa ba si privacy and secrecy? Di ba? So when you say privacy, is sometimes used to distinguish between protection of personal data. So mo na siya privacy ha. So imuhang i-protect imuhang personal data. While ang secrecy, mo na siya ang protection of data belonging to an organization. Now, so privacy para ra jud ni nako ako gyud ni siyang is protect kay para ni nako nga data, that is personal data, no? In the confidentiality, when you say secrecy, ang whole organization, ang data nga nabilong sa whole organization, mao na siya secrecy and privacy. Another is in the confidentiality, training can help familiarize authorized people with risk factor and how to guard against them. No? So, para ma-protect ni siya, no? Para ma-guarded nato, tagaan natong training, no?
to prevent or taga na tog training para prevention or what we call disclosure of the information to the authorized person, no? So para dili para makahibaw siya ba, aware siya nga ay kanida siya unauthorized dahil ni siya individual or unauthorized system. So aware siya, no? Katong ako ang gibuhat nga ni sign up ko. Di ba? Pag sign up na ko, nganong aware ilang system nga kato that is my birth date. Nahibong jud ko nganong nakahibaw siya nga birth date. Kay that is the combination of numbers. Kay niya naman siya nga password combination of 4 numbers. Dili mo accept og 4 ka 0, di mo accept og 4 ones. So akong gihatag ang akong birth date, upat ka numbers. And unsay nahitabo, iya kong gipap-upan, that is your birth date. Wow. Diha ko na siya. Okay. Next. Integrity. So integrity is the assurance that the information is trustworthy and accurate. So mao din na siya, no? So mao na siya integrity. So ang goal diri is mo avoid ta sa data nga ato ang gi-alter, no? So dapat unsa gyud ka trustworthy ug unsa ka accurate ang information diha in terms of integrity. Another is integrity involves maintaining and consistency, accuracy, and trustworthiness of data over its entire life cycle. No? So, ang during the PITA, the next is data must not be changed and transmit, and steps must be taken to ensure that data cannot be altered by unauthorized people. For example, ang branch of confidentiality. No? So, ang during the PITA manggod is atong i-make sure that everything is supposed to be kanang maingon gali nato nga ang computer security is naagyod siya prevention, no, in order nga ang unauthorized person dili maka-modify sa information, no. So kani diri dapita, so unsa gyud ka trustworthy and accurate sa information. Another is walay maka-change. Make it sure nga ang maka-change is only those authorized person to modify the information. Okay, then next is the availability. Okay, so don't you worry kay kuan unsay nga ani last second to the last or third to the last slide na. Then after that kanang nana sa laing topic. Okay. Unya na, tiwason sa nila ko. So availability, it means that assets are accessible to authorized party to appropriate times. Another is availability is very much a concern beyond the traditional boundaries of computer security. We want to ensure that a malicious attacker cannot prevent legitimate user from having reasonable access to their system. So this means that sa ato ang paghatag og secured sa ato ang system ba. So we use to store or to store, no, and process information. The security control used to protect sa ato ang system. Another is in terms of communication channel, no, in order to access the what we call functional. Then inig-accept sa functional, make it sure that that functionality or that the access of the functionality of your system is correct. No? Dapat correct ang iyahang ma-access. Another is imong i-prevent ang denial of services attack, no? So atong i-protect ba ang dunay mo attack, then makahibaw siya nga ay kani dili ni siya, no? Dili kay nakahibalo ko nga dili ni siya ang authorized person nga maka-avail ani nga system. So in short, ensuring the everything diri sa pag-availability mo appeal diri ang atong ensures
pag-insured sa ato ang system in terms of timely and reliable access to the use of information. So, mo-ensure na to nga if need nila in time, karon dayon, diha dayon, dili kay mga system is out of service. So, wala. Diba? So, kana siya. Mao na siya availability na to. Then, ma-aware na to ha to ensure the malicious act. We can prevent sad appeal sad nga na. Okay. Then, so information security DI means protecting information, another, and information system from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, perusal inspection, recording, and destruction. So, therefore, information security is a computer security and information assurance as frequently used and are interrelated, open, and share of common goals and protection in terms of confidentiality, integrity, and availability of information. However, there are some differences between the three, the confidentiality, integrity, and availability. But, ang ilang diferensya is only the approach and method used. But the other area are the same rana sila. No? So when we talk of computer security, appeal ang confidentiality, integrity, and availability. So parihas na sila. No? Ang ilang goal is to protect sa ato ang information security. Ang makadeferensya nila is the ilahang nalang sila approach of mga methodology nga gigamit. But their common goal is to protect the computer security and the information security. And so, definition diha nga akong gihatag ninyo, no? Information security is concerned with the confidentiality, integrity, availability of data, regardless of the form of data they take. Another is computer security is focused on ensuring the availability and the correct operation of computer system without concern of the information stored or processed by the computer. Information assurance focus on the reason for the assurance that information is protected and is thus reasoning about information security. Okay, that's all. Questions, clarification, or gigutom?